Bună dimineața și bun găsit la BU! Sunt Sabina Iosub și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarea jumătate de oră. O să discutăm despre educație, despre tineri, despre ce face Uniunea Europeană în general pentru ei. Alături de mine este Victor Negrescu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la BU. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Sunteți europarlamentar PSD, SND la nivel european și subliniez de la început că sunteți și chestor al Parlamentului European, o funcție importantă care vă oferă și acces mai bun către tot ceea ce înseamnă fondurile europene și felul în care sunt ele structurate. Hai să explicăm puțin în acest mandat ce a făcut de fapt Parlamentul European pentru tineri, pentru zona de educație în special. Parlamentul European s-a luptat pentru tineri și în acest mandat. Prioritatea noastră a fost ca programul european dedicat tinerilor, mă refer aici la programul Erasmus, să aibă suficiente fonduri pentru a sprijini organizațiile de tineret și facilita mobilitatea tinerilor. Astăzi, dacă e să ne uităm la cifre, vedem că zeci de mii de tineri pot călători, pot studia, pot învăța o meserie într-un alt stat european datorită acestui program. În timpul pandemiei, prin acest program am finanțat digitalizarea școlilor. Mai mult decât atât, astăzi sunt foarte multe programe de informare despre Uniunea Europeană, de dezvoltare a tinerilor antreprenori, de dezvoltare a competențelor susținute prin acest program european, pe care Parlamentul European l-a susținut și am reușit, trebuie să spunem lucrul acesta, creșterea cu aproape 50% a fondurilor dedicate pentru acest program, ca urmare a perspectivei pe care a susținut-o Parlamentul European. Și nu e singurul lucru, nu vorbim doar de bani, vorbim și de mecanisme care sunt implementate pentru a-i sprijini pe tineri. De exemplu, testul pentru tineret, un subiect de care m-am ocupat îndeaproape, mai exact, începând de anul viitor, toate acele măsuri europene care au un impact asupra generațiilor viitoare, toate acele măsuri urmează să fie discutate în prealabil cu tinerii, în așa fel încât să ne asigurăm că ceea ce va avea un impact peste 10 ani, peste 20 de ani, este susținut, îmbrățișat de cei care vor trebui, practic, să implementeze respectivele reguli. Deci, iată, două direcții bune, zona de fonduri, zona de reguli și aceste elemente sunt completate, evident, și de alte măsuri simple, de la recunoașterea studiilor până la facilități suplimentare, în așa fel încât tinerii să poată călători mai ușor în Europa și beneficia de drepturile europene. Exact la zona de echivalare a studiilor mă gândeam în timp ce vorbeați, pentru că încă din debutul acestui mandat noi am vorbit aici la BU despre această dorință pe care o aveți să-i ajutați pe tineri să pășească mai ușor într-un alt stat membru, odată ce și-au făcut studiile într-o altă țară. Cum este în acest moment pentru ei, pentru tineri, această zonă? Mai accesibilă sau încă e cu bătăi de cap? Este mai accesibilă. Am creat la nivel european o serie de standarde comune pentru diferite profesii. De exemplu, pe zona tehnică. Nu știu dacă știți astăzi, dacă un tânăr, de exemplu, urmează un liceu profesional, acele diplome pe care le eliberează statul român sunt echivalate automat în celelalte state europene. Și asta e foarte important. Mai mult decât atât, noi mergem și pe zona de recunoaștere la nivel universitar și acum ați văzut propunerea susținută și de Parlamentul European pentru crearea unor diplome europene. În această logică ne-am fixat o țintă. La finalul anului 2025 vom finaliza implementarea zonei europene a educației, care va conferi, practic, această recunoaștere automată a studiilor și diplomelor. Asta înseamnă că, de exemplu, tinerii români care astăzi studiază în afara țării se pot întoarce mai ușor acasă. Și asta ne-am dorit și prin aceste măsuri pe care le-am promovat aici la Bruxelles. Sunt tinerii ascultați, sunt tinerii auziți la nivel european. Mi-aduc aminte că a existat un moment în care au fost tot felul de consultări pe care le-ați făcut. După ce i-ați auzit ce au de spus, lucrurile au și fost puse în practică sau urmează? Da, tinerii trebuie să fie mai bine auziți la nivel european. Nu doar să fie consultați atunci când apar momentele electorale. Acesta a fost sentimentul multor tineri și sentimentul meu, că de multe ori liderii europeni și liderii politici făceau poze cu tinerii și cam atât. Ori mandatul acesta s-a întâmplat ceva diferit. Am avut, cum a spus și dumneavoastră, ample consultări în toate statele membre. A fost această conferință privind viitorul Europei, unde, practic, tinerii s-au putut exprima direct, au putut interacționa cu liderii europeni
și spune ceea ce vor de la noi, ce vor de la Uniunea Europeană și sunt câteva soluții. De exemplu, testul pentru tineret, cel despre care v-am vorbit mai devreme, dar sunt și alte măsuri unde, din nefericire, în continuare nu există un consens la nivel european. De exemplu, o măsură pe care noi, social-democrații europeni, o susținem, aceea ca stagiile să fie remunerate. Pentru că nu credem că este normal ca un tânăr, la început de carieră, să fie obligat să lucreze gratis. Pentru că știm foarte clar, tinerii au și ei facturi de plătit, tinerii care vin din familii defavorizate nu își permit să urmeze un stagiu neremunerat. Și am vrut să uniformizăm această regulă la nivel european. Din nefericire, dreapta și în continuare Comisia Europeană nu au susținut ideea aceasta unei reguli unice care să fie aplicată la nivelul Uniunii Europene, deși tinerii au cerut acest lucru. Deci mai avem lucruri de făcut în continuare în dialogul cu tinerii. Mi-aș dori ca tinerii să participe la aceste alegeri, dar să se implice și dincolo de alegeri și în această optică, ca om care în continuare, zic eu, reprezint și tinerii în Parlamentul European, îi invit să vină alături de mine, să dialogăm, să vedem ce am de făcut în anii care urmează. În ceea ce privește stagiile, mi-aduc aminte de o discuție de asemenea importantă. Acei tineri care decid până la urmă să urmeze un astfel de internship, de stagiu într-o companie, să fie învățați în mod real despre ceea ce au de făcut în acea companie, să plece cu niște cunoștințe, nu pur și simplu cu o foaie semnată sau să-și petreacă undeva într-un birou la un calculator pe internet toată această perioadă. Da, noi ne dorim standarde comune și pentru voluntariat și pentru zona de stagii. Mai exact, existe o diplomă comună care să fie eliberată fie de angajator, fie de ONG-ul unde tânărul își desfășoară activitatea, în așa fel încât să poată să folosească respectiva experiență pe piața muncii în eventualitatea căutării unui loc de muncă. Ori astăzi nu avem această uniformizare. Am reușit să facem un pas înainte prin crearea unui program european de solidaritate, de mobilitate. Mai exact, astăzi, tinerii care doresc pot să facă voluntariat în alte state europene sau să urmeze un stagiu printr-un program pe care l-am dezvoltat la nivel european și acolo li se eliberează o astfel de diplomă cu aceste competențe reflectate corespunzător. Însă trebuie să diseminăm acest tip de bună practică la nivelul statelor membre, pentru că este util să știm și noi, evident, ce a învățat tânărul și să putem să evaluăm și să analizăm evoluțiile sale din punct de vedere al dezvoltării competențelor, pentru că odată cu digitalizarea, și e important de subliniat lucrul acesta, competențele devin esențiale pe piața muncii, adică, de exemplu, capacitatea de lucru în echipă, acest lucru trebuie să fie evaluat, capacitatea de a progresa, de a învăța, acest lucru trebuie de asemenea evaluat, adică diplomele să aibă din nou o valoare. Ori știm foarte bine că prin devalorizarea diplomelor am pierdut foarte mult și tinerii, din nefericire, mulți nu-și găsesc locul de muncă potrivit, locul pe care și-l doresc, pentru că tocmai diplomele valorează mai puțin astăzi, ori trebuie la nivel european să reorganizăm lucrurile în așa fel încât certificatele și diplomele să aibă valoarea pe care și-o doresc tinerii. Victor Negrescu, a fost un mandat complicat, un mandat cu foarte multe provocări, un mandat care a adus și o pandemie, și un război, și începutul unui alt conflict. Mă refer acum la Israel și situația din Gaza. Cumva, în percepția generală, pare că Parlamentul European s-a concentrat mai mult pe aceste zone și mai puțin pe lucrurile pe care și le-a programat, să spunem, la început de mandat. Ce restanțe aveți? Ce v-ați dori sau v-ați fi dorit să fie discutat în acest mandat și cu siguranță va fi discutat în mandatul viitor? În mod special pe zona aceasta de educație, programe pentru tineri. Da, eu cred că noi am pierdut din vedere, și mă refer aici mai ales la instituțiile europene, au pierdut din vedere cetățeanul. Mai exact, preocupările sale de zi cu zi, nevoile sale. Mă refer aici la nivelul de trai, mă refer aici la nevoia de siguranță și inclusiv posibilitatea ca cetățenii europeni și românii să aibă acces la servicii medicale de mai bună calitate, la servicii educaționale de asemenea, la standarde ridicate. Deci, practic, ceea ce definește proiectul european. Noi suntem împreună în această Uniune pentru a încerca să trăim în pace și a trăi mai bine. Asta ne fixăm noi ca obiectiv, practic, zona de dezvoltare. Și aici, chiar dacă s-au făcut pași înainte,
cred că mai trebuia să facem mult mai multe lucruri și totul pornește de la alocările financiare. Știți, eu sunt și negociatorul șef al Parlamentului European privind bugetul Uniunii Europene de anul viitor. Și acolo deja noi am setat prioritățile noastre, ale legislativului european, și așa ne-am fixat ca și țintă să reorientăm finanțarea acolo unde este nevoie și mai ales să reorientăm finanțările către direcțiile acestea de interes pentru cetățeni. Ori dialogul însă, din nefericire, este foarte dificil cu reprezentanții Comisiei Europene, cu reprezentanții statelor membre. Sperăm să atingem acest obiectiv de a avea un buget al cetățenilor europeni, însă cred că dacă vrem să redobândim încrederea cetățenilor, trebuie clar să fim mult mai clari în ceea ce ne propunem, cu obiective și ținte foarte, foarte precise și la finalul zilei acești bani europeni care sunt prezentați, sunt foarte, foarte mulți la nivel european, să ajungă acolo unde trebuie și cetățenul să zică, da, știu că banii europeni au ajuns în școala mea, au ajuns în spitalul meu, au ajuns pe strada mea, au ajuns la copiii mei, știu că am putut să ies dintr-o situație precară datorită fondurilor europene. Asta trebuie să îmbunătățim nu doar în România, ci la nivel european. Mulțumesc foarte mult, Victor Negrescu, pentru această discuție. Mulțumesc și eu. Continuăm dezbaterea în doar câteva secunde. So we are continuing our discussion. Marcel Kolaja is with us here in Brussels. Thank you for your presence. Hello, thanks for the invitation. As I discussed with Victor Negrescu before, it is important to see exactly what this European Parliament have made for the young people in the European Union. If you are drawing a line and look at this mandate, what is the most important thing that was done? Well, the most important thing I would say is not maybe at first sight connected with young people, but I would still say this is the most important thing, just the fight against the climate change. Because it is the young people that will be impacted most by the climate change, because the changes we've been doing now, the support for the economic transition that helps fighting the climate change is what the next generation will actually benefit from, not too much this one, because it will take time for these changes to take effect. Is the European Union hearing what the young people are telling? What are they requesting for? I believe so, and also I need to say there is always room for improvement. But for instance, well, now in this election period, I'm traveling a lot across the Czech Republic. I believe that Romanian politicians are traveling across Romania and talk to people. I always enjoy talking to students, going to universities, to high schools, and talk to the students and try to understand how they see politics, what they feel is important in their lives, what we can do for them. But also during the mandate, I've been doing this, is not just before the campaign, but in the campaign it's boosted. I've been doing this the whole mandate because I think it's very important. Also, there is something called the Visitors Group here in the European Parliament. And again, I am inviting a lot of young people to the European Parliament every year, as much as the Parliament allows me to do, so that they can go and see what's happening in the European Parliament, understand a bit more how the legislation process works, what European politics is about, and what we can do for them. I know what, in general, what the young people in Romania think about the European Union and the trust they have. What is the situation in your country, in Czech Republic? Well, I have some sort of a feeling that young people no longer understand what it was to live like in the communist era, you know, before the change of the regime, not even before the European Union, because many of them were born after we joined the European Union, and even if they were born before, only, let's say, a couple of years before that, it's still, you know, difficult to see in your own life what the change was if you were, you know, 5 years old, right? So that is something that I believe leads us to trying to explain what are the benefits
for them and for the whole society of being in the European Union. Many of them, I think, really benefit from the Erasmus Plus program, from traveling across the Union and, having a chance to study elsewhere, having a chance to be employed outside the Czech Republic, to take it from the Czech perspective. So I think they see it. They see how they benefit from this, but also at the same time they take it for granted, because they do not realize that if, let's say, the Eurosceptic forces win in the elections, this can all crumble and change in a second. We've had an upgrade from Erasmus to Erasmus Plus. What is still to be done in terms of education for young citizens of the Europe? So the recent change I would highlight is that we have added, and my political party, the Pirates, have supported it a lot. We have added a lot of money in the budget. So we have basically doubled it in this current term. And we still support adding more money into that budget, because education for the young generation is our future. Because, well-educated people will also be able to do better informed decisions. Also, we are all in favor of extending this program to teachers, to people who work with youth, etc. So these are, the changes that have happened and also are on the table, because I think we should do more in this regard. In terms of diplomas, internships, we've seen some changes made here at the European level, and I think it's important. Let me ask you directly, what are the young people asking for exactly? Well, I believe, as I said in the beginning, what young people want is that they are free to travel and study elsewhere, right? So there are, definitely interested in having the barrier to be able to do that as low as possible. The pandemics, for instance, this is an interesting maybe anecdote, that the pandemic has also transformed a bit how the universities work, because they were forced to go online, to go online, but also manage the exams online. Exactly. And I think that it's a huge benefit for a Romanian student to take an exam to a university in Paris online, because they don't have to travel, which is expensive. And this is extremely important, especially for those who come from families that are not rich. And I think that everyone should have the equal level of affordability of education. And this is a good thing. On the other hand, we also have to see the risks. And this is something I worked on in the Parliament, because it is the artificial intelligence that then, looks at through your camera and through your microphone when you're doing the exam, and evaluates whether you're cheating during the exam. And if that artificial intelligence doesn't work right, is not well trained, for instance, then you can be discriminated, because the artificial intelligence says, well, you were cheating, but it didn't have to be the case, because, for instance, you live in a room with your siblings and they were discussing something in the background, and the AI, the artificial intelligence, assumed that you are talking to someone, and then, takes you out of the exam. Now, what I have worked on is on the rules for artificial intelligence, so that such systems are in so-called high risk category, which means that such discrimination should not happen in the future anymore, because there are more strict rules when it comes to
the training data, and making sure that there is no discrimination in that sense. From this perspective, the European Parliament and the European Union in general was a first mover. You were the first ones who have put this subject on the table, artificial intelligence, to disseminate it and understand what's to be put in there in terms of legislation. And we are seeing now some rules that will be applied in the member states. And maybe for the young people, this is the biggest help, but also the biggest danger at artificial intelligence. Well, I would not put artificial intelligence as a danger. I think we should still look at it as an opportunity. However, I mean, we don't want to lead the way to a technology dystopia. And if technology is used in a wrong way... Exactly, if we don't have the rules, it will be used in the wrong way. Then it can be really a very dystopic future. And therefore, I truly believe we need rules. I need to say, I am not completely on board with the rules as they have landed. It's a beginning. Because I wanted more protection, for instance, against surveillance in public spaces, and a ban on facial recognition so that it cannot be abused, which is, the text basically legalizes that rather than banning it. But in general, we definitely need rules, yes. If we are looking now at the future, the next mandate of this parliament, what is to be put on the table, in your opinion, first in terms of education and young people? What's to be done for them more? Yes, so I already spoke about Erasmus+, and I already said more money is needed in the budget. We are on the right track, but we still need to increase the amount of money in that budget, and we need to increase it so that more, like teachers, for instance, can travel, because they can also learn more about how students are being educated abroad. Then also, the young generation works a lot with digital technologies and with the internet. And we have this principle of the single market in the European Union, on one hand. On the other hand, we still have something that is called geo-blocking, which means that people in different countries have access to different set of content. And for instance, in Greece, there is only 2% of the EU content accessible, to Greek people. And there are different numbers. In Germany, for instance, it's a lot more. And I don't see a reason why Romanian people should be discriminated in such a way that they do not have access to content that, for instance, German people have. And as I said, for young people, being on the internet, using digital technologies is really important. Also, I think we need to do more when it comes to cross-border recognition of same-sex parenting. We have supported it here in the Parliament, but still it's not there. So this is the case for the next mandate to make that happen. It's now blocked by the national governments. Also, when it comes to addictive design of social networks, we have only started the work so that, when you have apps like Instagram, that they should not abuse addictive designs so that, people scroll endlessly, and then they figure out 3 hours later that, oh, I have, just spent such a long time there. This is really a problem. We know, we have data that issues with mental health that young people increasingly have is also connected with the wrong use of digital technology. So we need to get rid of these addictive designs, and still we have a long way. And then I would say enlargement, the enlargement process in general. The bigger union, the stronger union, and therefore we also need to work on this so that the next generation lives in a much stronger and geopolitically stronger European Union. Thank you for this discussion. Thank you very much. Thank you for having me.
Vouă celor de acasă vă spun să rămâneți pe Antena 3 CNN. Nu uitați că ne revedem și sâmbătă viitoare la 9:30. Cu bine și sănătoși să fim!